kauguo hatari gukuruhania muingi wa bururi kuona atongoria amwe thirikari-ini nio makoretwo makigunika na wendia uyu na njira cia ngungo. Hari ndumiriri yao Kalonzo Musyoka wa Wiper Patriotic Front, Rigathi Gachagua wa DCP, Eugene Wamalwa wa DAP-K na Justin Muturi wa DP muritia Kenya kurugama na kuregana na tabarĩra ici cia thirikari, guku ningi makianĩrĩra mũbango wa guthii igoti-inĩ kuregana na maumirĩra ma ithurano nini cia Mbeere North na Malava. Rudenda tuthie mwena ucio kuria gĩikaro gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, tuthikĩrĩrie nĩ marĩkũ marahanika. Menza and countless unnamed heroes across every community: Luo, Kamba, Luya, Kikuyu, Masai, Meru, Embu, Somali, Mijikenda, and all communities in our country. They believed, they fought, bled, and some died so that we might inherit this land, this republic, this dignity. Fellow Kenyans, independence was never a gift. It was earned through blood, sweat, and relentless courage. Forests became battlegrounds, towns became prisons, schools became sites of resistance. Independence was bought with sacrifice, and every story, every name, every life lost, a lesson for today. We must never forget that the Republic belongs to the people, and it is our sacred duty to defend it. And yet, 62 years later, that sacred inheritance is under threat. National assets like Safaricom, Kenya Pipeline, KCB, JKIA have been pawned, mismanaged, and sold without transparency, without public participation, and without regard for the law and the constitution of our republic. These are not mere businesses. They are the backbone of our economy, the gateways of our sovereignty, and the pillars of our republic. Every transaction that does not include the people, for the people, undermines them and is an affront to our history. Look at the facts. Safaricom, our national crown jewel, had 15% of its shares sold at a fraction of its true value. Kenya Pipeline, the lifeline of our energy sector, is also facing the same threat. JKIA, our world, has been compromised in management decisions favoring profit over national security. And KCB, a pillar of financial system, has been manipulated to benefit a few insiders. This is not economic reform. This is international neocolonialism, a quiet auctioning of our sovereignty. Fellow Kenyans, the courts have intervened on Safaricom, on KPC, on JKIA, and we have just received good news that the court orders have been issued against the opaque US-Kenya health deal that was signed recently without any public participation. But the intention by this nefarious regime was clear: a systematic, step-by-step erosion of our sovereignty. This is neocolonialism by insiders, a form of recolonization disguised as policy, defended with silence and apathy. We cannot allow or entertain this. Sovereignty is not symbolic. It's a sacred and constitutional duty. From the peaks of Mount Kenya to the shores of Lamu, from Lake Victoria to the plains of Narok, every Kenyan has a stake. The Republic is ours, and we will defend it with courage, with unity, and with vision. Every pipeline sold, every share disposed, every asset is a betrayal of the who fought for freedom. Every citizen, institution, society organization, and every community to rise up. Protect our pipelines, our companies, our financial institutions, and demand accountability. Defend our sovereignty. Let no one for consequences. We must defend our minerals like the gold in Migori, and Kakamega, and Busia that are now under invasion, to restore dignity and reclaim our republic. More significant, we must defend our multi-party democracy that is now under existential threat from this rogue regime. We witnessed in the recently concluded shambolic 27th November 2025 by-elections that the chairman of IEBC, and I was very surprised on Monday, I think the 8th, listening to Chairman Ethicon saying that elections
cannot be stolen in Kenya. It's an impossibility. Is he a stranger in Jerusalem? This position has already been contradicted by very credible observers who participated in these by-elections, including the Kenya National Human Rights Commission. We heard from them. The indictment was harsh in terms of how IEBC failed to conduct these elections properly. We have also heard from ELOG. They also returned a very harsh verdict. And both have said, and many others, that including the Law Society of Kenya, and we must thank them for this, that the just concluded by-elections were not free and fair. They were heavily rigged in favor of state-sponsored candidates, and they were tainted by violence, mostly from goons, state-sponsored goons, and backed by the police, intimidation, and corruption. We are demanding immediate action against perpetrators of these electoral offenses, like in the case of Malava, and I think we have our candidate here, the Honorable Panyako here, who underwent serious terror in terms of violence by goons and state-sponsored gangs. There were leaders who are known, who led the goons, who participated in organizing, in financing these goons, and the violence that was visited, particularly in Malava and in Bere. These two were the hottest targets of this system because of the political implications that would confirm a win in Bere for the United Opposition, that the mountain is gone. A win in Western for the United Opposition, that Western is out of the reach of this regime. We are demanding that those who participated, including leaders like Nabina Bwera, the MP for Lugari, and we did issue a statement on the eve of that by-election with my brother Kalonzo Musyoka and Rigiji. We warned that the gangs were being unleashed, and in Malava, Nabina Bwera was going to lead the goons. And we were on the ground with Honorable Panyako. We saw Nabina Bwera leading these goons. We saw Stanley Livondo leading the goons. We saw former CS Sports, Rashid Echesa leading the goons. We saw Esther Muhanda, Women Rep Kakamega, distributing relief food, mattresses, blankets. All these are documented, and PSs, Beatrice Nyangala and others. These are people who are known. Na kiu ni gikaro kia ngwataniro ya mung'ethaniro kiria kirathii na mbere. Mwandiki witũ Mũra wa Gunyarĩ mwena ũcio nĩ egũtũrehera riboti njarie ĩgiĩ marĩa mekwarĩrio gĩikaro-inĩ kĩu. No tũgĩthiĩ riboti-inĩ ĩngĩ, President William Ruto nĩakinyĩrĩirie bata wa honge itiganĩte thirikari-inĩ kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩwehanda wega. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kwambatĩrio ngathĩ kwa mawakiri 54 iria gĩkĩro-inĩ gĩa Senior Council, Ruto no atarĩirie ona thengia wa Kenya gũkorwo na mawoni ngũrani mabatie gũbacĩrĩra rũciũ rwa bũrũri na kũgacĩra kwaguo. Mũcirithania mũnene Martha Koome ũrĩa uma igongona-inĩ rĩrĩ nĩorĩtie mawakiri a gũtongoria harĩ gũcokia mwĩhoko na rĩtwa rĩa mawakiri bũrũri-inĩ rĩa kwa ihinda rĩrĩ rĩkoretwo rĩgũmĩirwo nĩ ciĩko cia ungumania. It falls upon you, colleagues, to ensure that the legal profession remains a guardian of justice rather than merely a marketplace of legal transactions. In addition, you have a duty to lead the way in nurturing a dignified bar and bench relations. The bar and the bench are not rivals. We are partners in a shared value of ensuring our constitutional project of upholding justice and safeguarding the rule of law becomes a success and a daily endeavor. The Senior Council Bar must step forward to restore and nurture healthy, respectful, and principled bar and bench relations. I want to encourage you to do the utmost for our nation and to believe in ourselves. There is need for us to build bridges
between the bar and the bench, between the different arms of government, and between the different communities and different facets, religions, and beliefs. It is important that we appreciate that we have a nation to mind and to look after. And whatever it is that any one of us does, we must keep the greater national interest in mind. Meharĩrĩria magũkũngũĩra rĩrĩa Kenya yahirwo wĩyathi nĩ mathiĩte na mbere kĩharo-inĩ kĩa Nyayo gũkũ Nairobi. Ikundi itiganĩte cia gũcanjamũra Kenya no ithiĩte na mbere gũtiriha meharĩrĩria maya, na President William Ruto nĩ ũgatongoria mambura maya agĩtanywo kwanĩrĩra mĩtaratara ngũrani ĩgiĩ ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Wambui wa Njũgũna nĩ egũthiĩte mwena ũcio na rũrenda tũnyitanĩre nake. Nĩ ngatho Mwaura wa Ndung'u gũkũ nĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa meharĩrĩria magũgakũngũĩra mambura ma Jamhuri ya 62 maragĩtwarithio na mbere, na muoroto wa mwaka ũyũ wĩgiĩ Jamhuri nĩ gũkĩgitĩra nĩ ũgendi na nyamũ cia gĩthaka, na ũrĩa ũgĩtanyĩtwo gũtongoria igongona rĩrĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, na ũguo mĩbango yothe nĩ ĩratwarithio na mbere na njĩra njega nĩguo gũtigĩrĩra ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie kũrĩ arĩa magakorwo magĩkinyia kĩharo-inĩ gĩkĩ agũkũ bũrũri-inĩ hamwe na ageni arĩa magakorwo makiuma nja wa bũrũri. Maũndũ nĩ marathiĩ na mbere o wega, na no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, no gũkinyĩria thaa ici mĩbango ĩrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ hau kabere nĩ tũkuonete maafisa a mbirarũ borithi magĩtabania magĩthoitha nĩguo gũgĩtigĩrĩra rũciũ ikinya rĩgagĩkorwo rĩrĩ rĩega. Mwaura gũgũcokeria mwaro na no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia maũndũ marĩa mareyumĩria. Na ho ngorwo ngĩkwĩra mũbango ũrarĩ atĩ mambura macio magagĩtabanĩrio kĩharo-inĩ gĩa Talanta, no gũkorwo waki wakio no ũrathiĩ na mbere, koguo mũbango ũracenjio na mambura magagĩtabanĩrio kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Nyayo. Njokie mwaro kũrĩ we Mwaura. Kiwito Wambui wa Njũgũna kĩrĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo gũkĩmũrĩka ũgemu wa meharĩrĩria ma mambura ma Jamhuri mũthenya wa rũciũ, na no gũgĩthiĩ na mbere na gũikara gĩikaro-inĩ kĩu atũharĩrie maingĩ megiĩ ũrĩa gũgakorwo nĩguo tũkũmenyithia riboti-inĩ citũ iria ikũrũmĩrĩra. Na tũgĩthiĩ na mbere, MCAs kĩama-inĩ kĩa UDA kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mokĩrire aruna ao kĩama-inĩ gĩkĩ arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza makiuga magĩrĩire gũtiga wĩra na macoke kũrĩ Wanjiku methe iturwa na tigiti wa ciama ingĩ. Makĩaria kĩharo-inĩ gĩa Kamĩigua hĩndĩ ya gũthomithia amemba a kĩama gĩkĩ ciĩgiĩ ithurano ciũkĩte cia kĩama kĩa UDA, atongoria aya matongoretio nĩ mũtongoria wa Rĩngĩ Benson Ngaho maugĩte mũthingi wao wa kũnyita mbaru thirikari ndũkwenyenyeka o nginya mũingĩ wa Kirinyaga ũhingĩrio marĩa merĩirwo nĩ thirikari. Nĩ igeria rĩa gũcokia riri wa kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩrahanĩte ta kĩhwerekeire gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Atongoria kĩama-inĩ gĩkĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga magomanĩte na makiri ma arũmĩrĩri a kĩama gĩkĩ kĩharo-inĩ gĩa Kamĩigua kwendia agenda cia thirikari hamwe na kwaria ciĩgiĩ ithurano cia kĩama. Ũrĩa wĩ ũthamaki-inĩ ũmũndĩ tũmũbe gĩtĩ na mũthamaki ũndĩ athuragwa nĩ Ngai. Ũrĩa angĩkorwo abuana nĩ Ngai ũmũbete kanya ga gwĩkarĩra andũ koguo bau nĩbo tũrĩ. Niĩ ndĩratungatĩra andũ makwa makarumandĩ twĩ bau thirikari-inĩ tũrĩkie contract twĩcirie ũndũ ũngĩ. Matongoretio nĩ mũtongoria wa Rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Benson Ngaho. Atongoria aya nĩ mokĩrĩire arĩa makoretwo makinyũria mĩbango ya thirikari hamwe na kĩama kĩa UDA, akiuga magĩrĩire gũcoka kũrĩ Wanjiku methe iturwa rĩngĩ. Na kĩtĩo kĩrĩa mangĩka kĩnene okorwo nĩ mamenete kĩama gĩkĩ nĩ kũricaini metie kura na kĩama kĩrĩa mendete. Nĩ tondũ gũkũ Kirinyaga tũĩ ũngĩmena mũhiki nĩ ũmũte ũhiki ũrĩa wendete. Okorwo nĩ kĩmama kĩmenemete mũhiki ũyũ agwĩtwo UDA, gĩtĩo kĩrĩa kĩnene mangĩgĩka nĩ kũmũte maingĩre na kĩama kĩrĩa mendete. Very good. Ithuĩ twĩ UDA na niĩ ndĩ majority leader wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA.
angikora mundu eno rume pio na rugate wa UDA andike marua mundi alizaini kiama tumutambure, kwa sababu mimi sijawahi andika barua ya kusema mimi si member wa UDA. Kwa hivyo saa hii natumikia watu wangu wa Karumande nikiwa UDA, na mimi hata nikiwa kwa ground watu wangu wanajua hivyo. Kila wakati wananiuliza, wewe hujatuambia uko saidi gani? Na mimi nawauliza, mlinichagua tukiwa saidi gani? No na kuri oguo gaugite kaunti ya Kirinyaga ikoretwe kinyita mbaru thirikari na gicunje kinene, na uguo ni magire gutamburwo kuma na werutiri wao wa kwendia mibango ya thirikari. Nyinyi mnajua ya kwamba gavana ako mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba maendeleo Kirinyaga inaendelea ama haiendelei? Inaendelea. Kuna uchaguzi saa hii? Uchaguzi ni lini? 2027. Tuko chama gani? UDA. Siwaoni tuko chama gani? UDA. Na kwa hivyo tunasema hivi, sisi gavana amesema kazi inaendelea, tutaendelea hivyo kabisa. Na moyo wake uko hapa, roho yake iko hapa, mwili yake ndio iko mba. Milka Thoithi ni MCA wa Komoro mbunge-inĩ ya Kirinyaga akinyũria runa mwena wa mũng'ethanĩro akiuga makoretwo makĩhĩngĩca mũingĩ kwehera thirikari-inĩ. Kuri angĩ mena mũrimũ wa marũngo na nĩndĩramwĩrire ũguo. Kuna wenye wako na ugonjwa wa nini? Wa viungo. Na watu mtu ukisha kama ni ng'ombe, kuku, ikiwa gonjwa mnaipatia chumvi gani? DCP kithetiguo. No akaitwe twena thina wa marũngo. Itwe twena thina wa marũngo. No tuhote kuina na kumira twena thina wa marũngo. Kwa hivyo chama ni cha UD. Atongoria maugite muthingi wao wa kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ndukwenyenyeka o nginya muingi wa Kirinyaga wamukire tabara cia uthii wa na mbere iria meranĩire makimatha kura. Njiguaga muthenya toka na excellence aba mukamura ni murenda mai niguo andu andia makera mheshimiwa Njikai marenda barabara masantro makera mheshimiwa ni murenda KMTC na eko niguo kairo umireko o thirikari thirikari-ini mundu acha gukindu angemubea kwa uguo tunyitire kiama tunyitire thirikari tunyitire president ketha tugia maendeleo handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Bũrũri wa Kenya nĩ ũkinyũkĩtie makinya marũmu harĩ gũtigĩrĩra nĩ wakinyanĩria ũrĩmi na wendia wa indo itiganĩte makĩria iria ingĩkũrio icigo-inĩ iria nyũmũ na itamũkagĩra mbura ya kũigana. Makĩaria thutha wa gũcerera mĩgũnda ya gũkũria matunda ta tende kana dates mwena wa Makueni, anyitĩrĩri nĩ matarĩirie ũhoti ũrĩa icigo iria nyũmũ irĩ naguo wa kũmathĩra mũrĩmi na Kenya umithio korwo cianyitĩrĩrwo na maĩ ma kũrĩma. All these state agencies in the crops space have supported avocado, they have supported coffee, they have supported tea, pyrethrum, and you name it. But you reckon that this country is easily 75% asalt, arid and semi-arid lands. So we now need to start opening up the rest of the country, supporting dry land agriculture so that we can actually feed ourselves. We have sweated the wetlands enough. We now need to sweat the arid lands. And we need to look at what grows there. And there's nothing that can grow there. The soils are very good. We have challenges of water, yes, but they're also drought-resistant crops. Dates grow in Saudi Arabia, which has no lakes, no rivers, right? And it really rains there. It grows in nearly all the deserts that you can think of. I learned in looking into this issue that California in the US introduced dates like 10 years ago. Today they're one of the largest exporters. So
think we can take this very seriously. We can make Kenya a go-to place for deaths because we have a lot of land that's not very useful as of now. Our main purpose here also is to see how we can develop this crop, especially in our arid scenario areas. This crop can be done in Wajir, Garissa, Madera, including the Kanidi, Meru, can be done in Machakos as well. So our purpose here to see how we can grow this food crop. And in terms of food security, food safety, I think this is the way to go, looking at the climatic patterns that are changing. So this is the area that we need to invest in. We've been doing farming for the past 8 years. Of course, the first few years being of turbulence, but now happily and successfully running that project. Our main crops that we are working on is the dates farming, pixies, apple mangoes, Samboya mangoes, and we're also doing short-term crops. Kune kaunti ya Makueni mahitogoretio ni mutogoria kana muikarigiti wa kanjo ya magavana makikirunga ciigie urimi wa dates na twabe tuikirie no ni gucokereria na magi maige. TV. Jamii piwa moya pishori rice niguo mucere uria wihotanire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii pishori rice ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe haria bagiti ya kilo imwe urenderio 250 handu ha 300, 2 kg ukenderio 490 handu ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii pishori rice na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Moya Pishori Rice, where quality begins. Ladies and gentlemen, Waziri Super Cup is back as Waziri 1X Cup, and it's not just football, rugby and basketball too. Football qualifiers: Kitale done, Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Kunyita ugeni hikirikaini ria keri ria mohoro ogitao tutirithanie nawe Facebook Kameme TV Kenya, YouTube Kameme TV Kenya. Kunyita ugeni origi gwataniro ya hujia na ojoria kuma mwena wa Sharagi Taor Jororo County ya Nyandarua ni matafaneti mahoya ma mwanya ma kuhiga mwaka makihoera thayo na urumwe kuma na shiko cia umaramari kuongerereka
Na njĩra nene mwena ũyũ Jimmy wa Muthoni harĩ na riboti ĩno. Kumana na ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri na wonjoria gũkorwo ũcokete thĩ, ahunjia hamwe na onjoria kuma Charagita nĩmanyitanĩte na magatabania mahoya ma hamwe marĩ na mwĩhoko mwaka tũrorete nĩmekuona umithio mawĩra-inĩ mao. Ithuĩ twĩta Charagita rĩmwe nĩ tũiguaga tũtarĩ na ũgitĩri wa kũigana tondũ nĩ tũfacaga challenges kadhaa gũkũ. Nĩ ũkoraga mawĩra maitũ nĩ mabunjirwo, nĩ mairwo, no arĩa maratũiya tũtimoĩ, koguo tũgakora hena challenges nyingĩ tondũ rĩmwe nĩ tũkoragwo yani rĩngĩ twakorwo twĩna suspect ũguo tũgakorwo twĩna moritũ ma kũmenya atĩ yes nĩ twagĩa na suspect no mũndũ wa gũtũnyitĩra suspect ũcio rĩ tũgekora rĩngĩ tũtirĩ. Na tũkĩte ithuĩ twĩ mwena wa administration nĩ tondũ nĩ tũmenyete atĩ to ũgitĩri tu kumana na kĩrauni kana thirikari mwena wa thirikari tondũ kĩrĩkanĩro kĩratwĩra ona gitagĩra matũra mangĩ, koguo hatarĩ mwathani hatirĩ wĩra mararuta. Koguo nĩ twĩtĩkĩtie atĩ kwĩna hinya wa mahoya na tũgetĩkia atĩ community ĩyo ĩno ũguo noyo tũratungatĩra na nĩ tũnyitanagĩra nao na nĩ tũnyitanĩire nao mũno wĩra-inĩ ũyũ nĩgetha tũhote kũrũgama ithenya-inĩ rĩu na gwĩtana na igũrũ tondũ to hinya witũ tu no hinya wa ithuĩ kũnyitana kumana na igũrũ, gwĩta hinya wa igũrũ, gwĩtia ũhoti wa mwathani. Mũnini wa cibũ wa mwena ũyũ Gatheca Njenga augĩte nĩ makoretwo makĩarĩria mbeũ njĩthĩ kuona maita maingĩ nĩo makuruhanagio na ciĩko cia wĩkinaĩ. Ingĩenda kũria andũ a boda boda nĩgetha gĩkundi gĩkĩ gĩa Charagita Business Community andũ a boda boda metĩkĩre kwĩingĩrania nakĩo nĩ tondũ nĩ gĩkundi gĩthiĩte wega na nĩ gĩkundi kĩ-improve-ĩte mũno, gĩkundi registered kĩna nginya certificate, metĩkĩre kũingĩra hamwe nakĩo na nĩgetha biacara ciao icio marutaga cia gũkua andũ rĩ Ngai nake agacirathimaga na magakorwo me hamwe na andũ na nĩgetha ona anakua mũndũ rĩ gũtirĩ hĩndĩ angĩigĩrwo kĩũru tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarakorwo akĩmũmenya. Na mũcemanio ũcio no wakorwo wĩ mwega na twakorwo tũgĩthiĩ wega na nĩ twacoka twakorwo nĩ tũgũthiũrũrũka taũni ĩyo yothe tũgereire tũbara tũrĩa twĩ gũkũ tũkĩhoyaga, tũkĩraga Ngai ũrĩa tũkwenda biacara ĩthiĩ, tũkĩhoyaga Ngai tũkĩmwĩraga ũrĩa tũkwenda itũra rĩrĩ rĩikare na mahoya maitũ tuona ta metĩkĩrwo mũno, hatarĩ nganja nĩ metĩkĩrwo tondũ ona tũkĩrĩkia ũguo mbura yambĩrĩria kuura ndĩrĩgĩte kuura. Mwena-inĩ wao mbeũ njĩthĩ nĩ meranĩire kũnyitanĩra na honge cia ũgitĩri nĩguo kũhukia wĩkinaĩ, gũkũ kanitha ĩkiuga ũnyitanĩri wa honge ngũrani nĩ ũgũteithia kũiga thayũ na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩa mambura ma thigũkũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Nĩ rĩciria rĩega na rĩa mwanya mũno na rĩrenda tũkĩgamia nginyagia kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa makĩria ma kwaya 40 kuma kanitha itiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu nĩtugĩtwo na nguo cia kũina nĩ thirikari ya Kiambu itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũini wao. Kũringana na gavana wa Kiambu nĩ megũkorwo makĩhe ikundi ingĩ cia kanitha ũteithio o ta ũcio itĩna-inĩ rĩa kerĩ mweri wa kana mwaka ũkĩte ta ũrĩa Njaũ wa Kĩnuthia aratarĩria. Nĩ igongona rĩa ũheani wa nguo cia ũini kũrĩ kwaya 40 kanitha itiganĩte Kiambu. Igongona rĩu rĩgĩtabanĩrio kanitha-inĩ wa St Peter and Paul Catholic Kiambu Town. Mũbango ũcio ũkinyanĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu kũgerera gavana Paul Kimani wa Matangi ũrĩa ũtarĩirie muoroto wake kũhũra njeki makanitha. Nderire andũ a Kiambu tukorwo tũrĩ andũ ogĩ, tukue watu werevu. Hata Biblia inasema o ũndũ na ihinda rĩaguo. Tuhe andũ aitũ. Na rĩrĩ ti ihinda rĩa siasa, ti ihinda rĩa ũteti, ti ihinda rĩa irumi na gũthianĩra. Nĩ ihinda rĩa ũrĩa tũngĩhuria tũrĩ ithuothe o mũndũ na hake tũcokanĩrĩirie na mũciĩ nĩgetha andũ aitũ mateithĩke. Na nĩkĩo Kimani wa Matangi igĩre rita rĩrĩ niĩ ndirenda siasa, nĩ igakinya mwaka wa 2027. Saa zingine mkisikia nimenyamaza huko siongei mambo ya uhamuneni kwa malori wapi kwa mikutano za kelele, ni kwa vile nimeamua binafsi na niliomba hii kazi nikiwa ninajua ile mambo nataka kutenda. Ihinda-inĩ rĩu wa Matangi nĩ ahithũrĩtie atĩ itanya rĩake nĩ gũtuga kwaya nyingĩ makĩria
kuria itena ria keri rigakinyanirio mweri wa kana mwaka turorete. Kiringi muria no mahoya ndimutigwe tuhoera nigetha Ngai atuhe hinya na riu maundu na momoka mari tuha akameheria maria moru na maria maritu na fathers wetu wakati mnaomba hata nyinyi nimeomba muwe mnaniombea saa zingine. Kuna wakati inafika mahali inaweza kukufanya hata saa zingine unakuwa na wasiwasi, lakini najua ni mimi nakuanga na jeshi mzuri. Wacha jeshi ile ya bunduki, wacha jeshi ile ya kisiasa. Mimi niko na jeshi ambaye hawa mapadri wako na wahudumu wa Mwenyezi Mungu na nyinyi wa Kristo waumini, na maombi yetu ndio inatushindania. Mubango ucio ni wamukiritwo na gikeno ni etikia ndini icio guku makiutugiria na njira nene. Tuona ni atugamia ta Paris itu ya Kamba tukumuhera Ngai athi na mbere oguo Ngai ni akumuteithia. Ona tuli athaka muno riu turacokia ngatho na tukamuhoera Ngai athie na mbere na kumuhe wendo ucio wa gutungata bururi na gutungata ona ithu a Kristiano na tuli akenu. To umuthi tuguturehera uniform ino ya kwaya ondu ino riu irikiragwo ni kwaya ya Riara Parish ni atwikire maundu maingi muno ni tuonete nginya kuma kuria macinani ni tumuonete na njira nene muno agitwikira maundu manene. Oho moigite kwa ihinda iraya gutire mundu ukoretwo agitambura wini na ikinya ria gutugwo na uniform cia wini ni rimekirite hinya mweru. Igongona riu ritongoretio ni Father Paul Maishuhie kuma parish ya Riara kanitha-ini wa Catholic. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Nĩ ngatho Njau ya Kinuthia. Ũnyihu wa arutani, wagi wa mabuku ma kũigana kũrĩ arutwo ũndũ ũmwe na irathi cia gũthomerwo nĩ mamwe ya mĩhĩnga ĩrĩa mĩnene ĩrĩa ĩgũmĩire ũkinyanĩria wa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE makĩarĩ icigo-inĩ iria ikoragwo itigĩtwo na thutha kĩũthii wa na mbere. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũtabanĩtio na kamĩtĩ ya gũthingatithia ũigananu gatagatĩ ka athuri na atumia nĩyo NGC ĩrĩa ningĩ yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 53 harĩ 4 kia kũingĩra irathi cia JSS kuma cia thĩ nĩ imwana iria gĩcunjĩ kĩa 46 nĩ airĩtu. Kamĩtĩ ya gũthingatithia ũigananu gatagatĩ ka athuri na atumia NGC inyitanĩire na gĩkundi kĩa ũkinyanĩria wa ũkũria wa kĩmabũrũri kuma bũrũri wa Japan JICA harĩ kũrugũria riboti ĩgiĩ ũkinyanĩria na ũgacĩrithia wa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE na ĩrĩa yaharĩirio kuma mwaka wa 2023 nginyagia mwaka-inĩ ũyũ kaunti-inĩ ithatũ cia Kajiado, Machakos na Nairobi. Looking at this evidence, we are calling for all government's approach so that everybody play a role in it. Riboti ĩno yonanĩtie ũkinyanĩria wa CBE wagũmĩirwo nĩ kĩhĩri kĩa mĩhĩnga ta ũnyihu wa arutani ũgĩtongoria na gĩcunjĩ kĩa 61.9 harĩ 100, ũnyihu wa mabuku na indo cia gũthomera arĩ wa kerĩ na gĩcunjĩ kĩa 60.5 harĩ 100, rĩrĩ ũnyihu wa irathi nĩ wa gatatũ na gĩcunjĩ kĩa 42.5 harĩ 100. Even when the ratio between a teacher and the student overall could be enough in terms of what is prescribed by UNESCO, because of the distribution, you'll go to school where they don't have enough teachers, but you'll go to other schools where you think they need to transfer a few teachers. You know, and hence, even when we are saying teacher shortage, I think there is issue of distribution, and many people preferring not to go to the ASO region. Ciĩgiĩ namba ya arutwo arĩa marũgire na kũingĩra irathi cia JSS, riboti ĩno yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 53.4 harĩ 100 marĩ imwana, ĩkĩringithanio na gĩcunjĩ kĩa 46.6 harĩ 100 kĩa airĩtu arĩa mahotire kũrũga na kũingĩra irathi cia JSS. I think we are doing, I would say, well in terms of transition. However, you can see that again the boys are transitioning, the girls are not. And where are they? What are they doing? Why are they not transitioning? What is limiting them? Even when the government has a policy on 100% transition, and that is why it was important for us to have the Ministry of Interior. Igũrũ rĩo riboti ĩno yonanĩtie harĩ thukuru 10 iria iratabanĩirio ũthuthuria ũyũ. Thukuru 2 nĩcio ciandĩkithirie riboti ciĩgiĩ kwagararwo kwa ihoto cia airĩtu, nyingĩ ciacio arĩ kaunti-inĩ ya Nairobi na gĩcunjĩ kĩa 66 harĩ 100. 2 in 10 schools reported learners experience some form of violence. We have seen, and we are still, today is the last day of 16 days of activism. A lot of our children are facing violence from home, from school, from communities, and in our research,
66.7 in Nairobi spoke about harassment and violence, including online harassment. Ũndũ ũngĩ wa gũtwenda wanĩkĩtwo nĩ riboti ĩno nĩ atĩ harĩ thukuru 10 iria itabanĩirio ũthuthuria ũyũ, no thukuru ĩmwe tu ĩgathĩkĩte mũbango mwega wa gũkuruhania andũ arĩa makoragwo na mawathe ũkinyanĩria-inĩ wa CBE. Bũrũri-inĩ, riboti ĩno yonanĩtie gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa atumia na airĩtu managerera njĩra ĩmwe kana ĩngĩ ya ngũĩ cia kĩmũciĩ. Gũkũ macira ma ngũĩ cia kĩmũciĩ merĩkanĩte gũcũngĩrĩria bũrũri kũhũthĩra mũigana wa ciringi bilioni 46 o mwaka kũheana ũrigiti kũrĩ arĩa mahutĩtio nĩ ciĩko ici, rĩrĩa anyiti itemi othe morĩtie kũgĩa na ũnyitanĩri gatagatĩ ka honge ciothe nĩguo kũng'ethanĩra na ciĩko ici. More than 40% of the women and girls in Kenya face gender-based violence in their lifetime. And I'm not going to read all the key figures, but we all know from the past presentations that girls are affected by early marriage and recently technologically facilitated GVV. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya kũramata igeranio bũrũri-inĩ NEC ĩrĩ na gĩikaro na andĩki a mohoro kũrĩa araruta maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩa grade 9 KJSEA. Reke tũthiĩ mwena ũcio nĩguo tumenye nĩ marĩkũ marahanĩka, nĩ amu mwandĩki witũ ngwĩciria ngina wa Nduru arĩ mwena ũcio, no ndĩrĩ na riboti ĩngĩ ngũkũmenyithia ĩgiĩ mũirĩtu Trufena Muthoni ũrĩa ũgĩbunjire rekondi ya mathaa 72 ya kũhĩmbĩria mũtĩ, agĩbunja rekondi ĩrĩa arĩ nayo ya 48. Mwandĩki witũ Edwin Mbogu arĩ mwena ũcio, nĩ ngũgũtwara mwena ũcio nĩguo tũkĩmenye nĩ marĩkũ marahanĩka gĩikaro-inĩ kĩu, no ningĩ taguo ndakũmenyithia ningĩ maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩa KJSEA nĩ megũkorwo magĩkĩrekererio ihinda rĩtarĩ kũraya, na tũkũmenya marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio. Ndikĩũĩ mwerekeri wakwa egũtwara mwena ũrĩkũ, no tũkwambĩrĩra na kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ. Ririkana Trufena Muthoni ambĩrĩirie rekondi ĩno rĩrĩa akĩhĩmbĩirie mũtĩ kwa mathaa 48, no mũthenya wa ũmũthĩ thutha wa gwĩtiria mbura nene ona heho ona ũtukũ, rĩu nĩ abunjĩte rekondi ya mathaa 72. Ũguo nĩ kuga kairĩtu gaka ka ũkũrũ mũnini mũno na webunjĩte rekondi ya mwanya gakorwo gakiumĩte kaunti ya Nyĩrĩ kũrĩa agĩbunjĩra rekondi ĩno mũthenya wa ũmũthĩ. Mwandĩki witũ Edwin Mbogu akĩrĩ mwena ũcio korwo gĩtũhe maingĩ megi, na nĩ wĩrutĩri mũnene mũno nĩ amu ona nĩ ũrakĩona nĩ kũrakĩrĩ na mbura, ũndũ ũmwe na gũkorwo gũkĩrĩ na heho na gũkĩrũgama hau. Ndigwĩciria nĩ andũ aingĩ mangĩkĩhota gũkorwo magĩkĩrũgama hau, nĩ amu ona agĩkĩrĩkia ũhoro wĩgiĩ gũkorwo agĩbunja rekondi ĩno nĩ akorirwo agĩkĩamũkĩrwo nĩ marigĩtarĩ nĩguo gĩkorwo gĩkĩamũkĩra ũtungata wa mbere, nĩyo gĩtagwo first aid, kumana hihi na marũrũ ma gũkorwo gĩkĩrũgamĩte hau kwa ihinda iraya. Nĩ ndĩramenyithio timu itu yothe ikiri mwena ucio tũgũrĩtwo nĩ mwandĩki witũ Edwin Mbogu, na tũgũkorwo tũgĩthiĩ mwena ucio no kĩririkane ona gavana Mutahi Kahiga nĩ arakinyĩtie gĩikaro-inĩ kĩu akorwo agĩkĩonera rekondi ĩno igĩbunjwo, akorwo agĩkĩũmĩrĩria kairĩtu kau nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩkĩigĩte Kenya mabu-inĩ ya kĩmabũrũri na gwata kaunti ya Nyĩrĩ. Na ningĩ ona ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua nake nĩ akoretwo agĩkĩũmĩrĩria kairĩtu kau nĩguo akorwo agĩkinyanĩria ũhotani ũcio. Nĩ ũndũ wa mwanya mũno nĩ amu nĩ ũririkana ceceni ya Kameme TV nĩ twambanĩrĩirie na ũhoro ũyũ rĩrĩa hagĩkorwo gĩgĩbunja rekondi ya mbere ya mathaa 48. Mwena ũcio nĩ tũhũrĩte kambĩ o kuma rĩrĩa mĩhang'o ĩno yambĩrĩirie na nĩguo gũtwara gĩikaro-inĩ kĩu ihinda rĩtarĩ kũraya ta ũrĩa mwerekeri wakwa hihi arakĩenda ndagĩka-inĩ ĩno. No mbere ĩyo reke twambe tũikĩrie nĩ ngũcokereria ikereka rĩa kerĩ. Ndĩramenyithio mathaa maitũ matigwĩtĩkĩria tũkorwo tũgĩthiĩ mwena ũcio, no nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ ihinda-inĩ rĩu rĩngĩ, koguo reke twambe tũikĩrie tũkinyie hau gĩkũnjo gitũ kĩa mohoro. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndũng'ũ na tumana nyambura wa mũca thĩinĩ wa metha ya ũtaũri.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩ amu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco. Ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩ amu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya ciohoke. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.